Oimore Karamogi kamara mara maintiere ro kini machiegni weche manyien mag oimore kama ikone weche mopogore ma otimore midhiamo manyoro kachiel koda motimore kawuono kendo mi twak otenore koda twak madhi nyime e od bura mar Senate kotenore koda wach mar thicho oko gavana ma Kericho mano Eric Mutai magi e moko weche ma omiyo pek. The presumption is that these are not people from Kilifi County. These are people who are killed elsewhere and brought to Kilifi County. That is why we are making this passionate appeal to the government. Jotelo ma Kilifi dwaro mondo bilo yang kuonde ma ringre mikunyo kwa Binzaru wuoke e sama ichako tim bero ne ringre 32. Gari zimesimama hapa na nilikuwa ninaenda Kampala na pia nimetoka upande wa Longonot, tuko magari zimewekwa kando. Imekuwa very hectic na tunaona Kenyans wako stranded. Wuothongi Korea pa maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi kod mano mangong bore Nairobi kendo rocho chenro modhuro. We formally announce the Siaya International Trade and Investment Conference, otherwise known by the acronym SITICO 2025. County Basiati ko ikruok mar galamoro e weche mag keto mwandu maedhe yaw ko jatend piny William Ruto dwe mar 10 higani. Tudikodwa na bomaro temachua kanaria dek au chiel nono kao kamano bende wayudore achiel kachiel e mbui mag oganda yudwa e mbui mar Facebook e mbui mar YouTube bende wayudore e mbui mar X mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako eni kalore kod milome mar mako bura ne gavana machon mabungoma Wycliffe Wangamati kod gavana masani Bomet Hilary Barchok EACC koro dwaro jotelogo mondo chopi apisgi e boma Nairobi. Ma ne timo nonro mar mibadhi e kaunti ma Bomet. EACC dwaro gavana Hilary Kipngeno Barchok kod Evans Kipkoech Korir main director mar Chemasus Construction Limited mondo chopi belegi kamano bende ka ginoro mibadhi ma kaunti ma Bungoma kama bende idwaro ni mondo gavana machon Wycliffe Wangamati ochop e nyimgi. Mamoko gin Michael Simiyu Wangamati, Nicholas Wangamati kod Edward Barasa Wangamati, maduto gin directors mar Skyman Freighters kod Nabwala Construction Limited. Edward Maya Makanu, director mar kambi mar First Fact Suppliers, Kelco Builders, Mundesi Contractors, Nabueso Builders kod Valeria Construction, Sandra Soita, Nasambu Jago Kwano mar kambi mar Skyman Freighters, director First Tech Suppliers, Kelco Builder kod Valeria Construction. Mamoko gin Wafula Wakoli Chesititi, Bramwell Mukewe Wafula, Juma Swale Juma, Jimmy Wekesa Barasa, Christopher Masika Makoha kod Joseph Wanyonyi Kaemba idwaro gimondo gichope log tich mar KICC bore Nairobi wuok tich tarik 1 kochakore saa 2 okinyi. Wadhi nyime kama chenro mar winjo bura mar thicho oko gavana ma Kericho Eric Mutai odonjo odiochienge mogik kawuono. Senators kod okinde mag od bura ma Kericho kod gavana Eric Mutai dhi nyime kod goyo kogno joneno motelo ne goyo ombulu mar thicho oko kata duoko e apisi Eric Mutai. Wadhi achiel kachiel e od bura mar Senate mondo wawinj kaka twak dhi nyime. They say that then 9 MCAs can have the same IP addresses,
because they access the same Wi-Fi. Again, that's what they said. I'm not picking this from there. Statements from the word of mouth. So the question is, if you look at these 33 IP addresses at page 29, page 32, page 29, 30, 31, 32. Mr. Speaker, sir, look at these IP addresses. Are these IP addresses the same? Mr. Speaker, sir, there are some which are the same. And this was pointed out. There's an IP address which features really prominently. It appears 9 times. This is 41, 139, 237.129. This IP address appears 9 times. 9 times. The ICT experts who appeared here say that it's also possible to do a geographical search of these IP addresses. But there is no evidence in the Senate that a geographical search of these IP addresses was done on the aspect of verifiability. But this IP address appears 9 times. So what does it mean? That somebody accessed, they accessed a particular Wi-Fi 9 times. But Mr. Speaker, sir, if you look at these logs, you will see that there are many other IP addresses. So the question is, why are these IP addresses different if you are all within the county assembly premises, the house? You are accessing the same Wi-Fi network. And they say that if you access the same Wi-Fi network, then you need to have the same IP address. So the question is, why are these IP addresses different, Mr. Speaker, sir? Is it possible that the Kericho County Assembly has 6 Wi-Fi routers? Because when I counted, I saw. And Mr. Speaker, you can count for yourself the different IP addresses that appear in this document. And that was the query which was raised by the distinguished Honorable Asige. So, Mr. Speaker, sir, we submit that we have a very big problem before this House. The problem is that there is no certainty whatsoever based on the testimony of the 3 expert witnesses on who voted, on who actually voted. Their votes are there, but who actually voted? Instead, Mr. Speaker, sir, the possibility is that somebody may have accessed this publicly available data and voted for anyone else. And that is the information which, that is the evidence that is before the House. And because of time, Mr. Speaker, sir, allow me to then conclude by saying that based on the provisions of Article 10.2 of the Constitution, the system which was deployed by the County Assembly on this vote, Mr. Speaker, sir, on an important matter concerning the removal of a governor from office. That system is not transparent, it is not verifiable, and therefore the results from that system are not verifiable. And on that basis, Mr. Speaker, sir, I urge I urge the honorable senators, Mr. Speaker, sir, that you allow our preliminary objection and throw this issue back for the where it came from, because it does not meet the constitutional threshold as required by Section 33(2) of the County Government Act. I yield the floor to my colleague. For the record, my name is Katwa Kigen, Counsel for the Governor, and the nature of my submissions will be more towards the aspects of fact. And Mr. Speaker, sir, and honorable senators, we hold the position that the Governor has responded to the factual allegations of the claims made by the County Assembly, and that is captured in his affidavit, Volume 1, the affidavit in Volume 1, page 1 to 31. And the allegations that had been raised by the County Assembly are 9, and all of them have been answered. It relates to management of a program called NAV-CDP, FLOCA, Kasim Tani, Strategic Intervention Projects, Londiani Accident,
dismissals, subversion of county assembly activities, and bullying. All those issues we've answered, and we pray that the senators and Mr. Speaker, sir, they be looked at as answer to the allegations. Now, in more particular, I would like to say this. The allegations are in two categories. The first category is old complaints that were brought here before you in September 2024. And the second set are new claims raised by a report made on 5th of August 2025, and attendant to which an impeachment motion was initiated on 6th of August 2025. In respect to the old complaints, which is constituted of these particular three items, the first one is the issue of Kasim Tani. The second one is the issue of Londiani accident. The third one is the issue of private land. Our first attack on that, Mr. Speaker, sir, is that the standing orders of Kericho County prohibited and prohibits the need to consider those allegations. The standing order number 70A subsection 2 is to this effect. Despite paragraph 1, probably I should read from paragraph 1 for context, 70A says this: a motion by any member for the removal of a county governor by impeachment may be reintroduced in the county assembly on the expiry of 90 days from the date of a vote by the Senate. Subsection 2 is to this effect. Despite paragraph 1, a motion for removal of a county governor by impeachment may be reintroduced in the county assembly on other grounds other than the initial grounds that were highlighted in the previous impeachment proceedings. Mr. Speaker, sir, and honorable senators, I put a lot of premium and emphasis on the use of the word grounds that were highlighted in the previous impeachment. Mr. Speaker, sir, it is our contention, contrary to what Honorable Rogoñ said when he was testifying, that to the extent to which those grounds were captured in the motion, were moved in the county assembly, were debated in the county assembly, were voted for, and were brought here. To the extent that those things happened, they had fitted into that word of highlighting. And for that reason, Mr. Speaker, sir, and honorable senators, it is our submission that indeed it should not be here. However, how Nyakaramogi itwak otedore od bura mar Senate kanyo kama itwak otedore koda thicho okoya PC mano gavana ma Kericho Eric Mutai mana kaka ne wasingo ni otieno makawuono manyaka ombulu lute mar ng'eyo ka Mutai dhi pacho kata kodok e apisi. Poni yudo wakanya Nyakaramogi en ote mabende kana en report mabiro mi mana kaka ochopono wa medikete mana e TV mari Ramogi TV wadhi nyime kama pinyo wacho chungo kunyo ringre bunguma kwa Binzaru county ma Kilifi mondo chiw thuolo mar timo bero ne ringre 32 mosekuny nyaka ne chak gol ringre bunguno. Mabire kinde ma seneta ma Kilifi Stewart Mazayo to dwaro mondo miyo bila oyang kama ringre go osebet ka igole kapok odhurgi e bungu ma kwa Binzaru. Mazayo koni ringre ma oseyudi e bunguno ok gin jodak ma Kilifi kendo ochichni ji ma inego gi kuonde moko kapok oigi kono. Kaka Judith Omondi lero bende odwaro mondo mi ringre ma omi 4 mane okuny Shakahola mapodo kanie kar thieth ma Malindi referral mondo gol mapiyo. Kunyo ringre bungu ma Binzaru mane ochakore tich ang'wen mar juma ma okalo ochungo odiochieng' ma kawuono mondo mi ochiw thuolo ne bero mar ringre 32 ma osekuny nyaka ne kunyo chakre. Ma oyang kod komishona mar gwenge makadho wadh nam chumbi Roda Onyancha okone gi dhi nyime kod mako ji ma ichichgo ni pod lando din magalagala e alworano. I would like to report that we've come to the end of the exhumation today on all the areas that had been identified by the multi-agency team that is here. We now move to post-mortem of the bodies that have been exhumed, and also DNA also, because of the body parts that have been collected. Some arrests in Magarini. So we keep following and ensuring that we don't have people who are preaching to people that doctrines which are not biblical.
Ripod meko marachijego biro e kinde ma seneta ma Kilifi Stewart Madzayo to kwedo mieno tho kod iko mar ji e bungu ma Kabinzaro kod din magalagala. Madzayo koni obila winjo kon jopiny maler chakruok mar ik ma Kabinzaro. I do not think there is anything to do with a cult movement. This has nothing to do with a cult. This is simply a police affair which the police should be able to explain to us. How can so many people be killed and buried without even raising an eyebrow from the police? Bende ukoni nyaka ne chak kun juma ma okalo onge jadak ma Kilifi ma osewuok oko mar yango kata ringre achiel ranyisi ni magi ringre ma igolo kamoro kapok oyik gi kuro. If anybody dies within the village, then we know as leaders. If anybody has been found somewhere dead within Kilifi County, then we know. It becomes the responsibility of the families to take care of their members. But in this case, people in Kilifi are not complaining that our people are being killed and being buried in shallow graves. And we don't know where these people are being killed from, where these bodies are collected from. We are not even being told whether these bodies were collected at a certain place and then transported to that place, because the police is just silent. Madzayo bende dwaro mondo mi ogol ringre 400 mar ji mane ogoli e bungu Mashakahola kokoni gi pongo kar thieth ma Malindi referral e kinde ma piny owacho ok gol kaka owinjo tim ringre go. We cannot develop the hospital now because the whole container containing all these bodies are there. For 2 years, we have been having those bodies in front of the hospital. And you can imagine if you have a whole 300 or 400 people, dead bodies in front of a hospital, do you think you are encouraged even to take your sick person there? Onyancha report ma ogolo kawuono oyango ni kwan mar ringre 430 go mane ogole bungu Mashakahola 37 oseyangi kendo ibiro mi anyuolagi mondo mi oyikgi. Nyaka ne kuny ma Binzaro chakre ringre 32 osegol ka fuoni mag del 54 bende osekwany. Judith Omondi, Ramogi TV. Ero kama nanya Judith Omondi wadhi nyime kama jatend migao mar thieth Aden Duale wacho ni ok obi gwe tao kaka jomoko sunde ewi mibadhi e okumba thieth mar SHA. Duale wacho ni jogo madwaro mondo gwe tao gin jokanyo mag ute thieth mitudo gi mibadhi ma kamano kendo gidwaro mondo wuogi omigi thuolo mar dhi nyime gi koto jo Kenya kokalo e chudo mabandia. Wale wananipiga wananiambia mimi nijiuzulu, wengine wako na hospitali yao nimefunga. Unaona hii dunia hii? Ule ananiambia Duale jiuzulu, nimefunga hospitali yake ngapi? 3. Ile mahospitali 1300 rais amesema tumefunga. Sasa mimi nimetoka government printer, tumegazeti. Mimi ni msema ukweli, mimi ninasimama na haki. Wadhi kaunti ma Siaya kama chenro mar bago galamoro mar ohala kod keto mwandu dwe manyien e kaunti ma Siaya ochopo e ang'ich welo. Gavana ma Siaya James Orengo oyango ni galamoro ma kamano mar ndalo 3 idhi yaw ayanga kod jatend piny William Ruto dwe mar 10. Kaka jafwambo marwa Chris Oino leronwa, Orengo nigi geno ni kaunti ma Siaya dhi tiyo gi galamoro no mar nyiso twang' margi ewi weche mag dongruok. Kaunti ma Siaya oikore mar nyiso piny mangima oteku mare e weche mag dongruok, pedho mwandu, weche mag pur kod ohala e galamoro mar joket mwandu madhi chakore dwe mar 10 gani. This conference is our flagship platform to position Siaya as a key destination for investment and enterprise, translating ambition into projects that create jobs, expand markets, and improve lives. Galamoro makamano madhi kao ndalo 3 dhi chakore tarik 14 nyaka tarik 17 dwe mar 10 gani, kendo ibiro yaw ayanga kod jatend piny William Ruto kaluwore kod Governor ma Siaya James Orengo. I take this early opportunity to especially thank His Excellency the President of the Republic of Kenya,
Dr. William Samoei Ruto and His Excellency, the Right Honorable Raila Odinga, for accepting our invitation to officiate the Sitiko event. And we highly appreciate the endorsement and support. Orengo wacho ni thor mar wach mar galamoro makamano en ting'o malo kaunti ma Siaya kokalo e weche mag ohala kaachiel kod keto mwandu. Through Sitiko, we will convene investors, innovators, policymakers, and community leaders to unlock high potential opportunities in agriculture and the blue economy, manufacturing and value addition, renewable energy and climate action, tourism and hospitality, health, ICT, BPO infrastructure, education and skills, good governance, mining, and financial services. E kinde nyasino, tend kaunti ma Siaya dhi sungo moko kuom chenro magi mag keto Siaya ka sulwe mar dongruok ka pur kod pith mar ochele, rech kod omena, teko maler, weche mag limbe e nam Kanyaboli, chenro mag wuoth e paw ndeke mag Gombe e kinde mamoko. Our value proposition is clear. A strategic lakeside location with improving road networks and market access, abundant arable land and a dynamic blue economy, a youthful, skilled population, and a reform-minded administration focused on ease of doing business, transparency, and results. Importantly, key agencies including the Controller of Budget, the EECC, among others, have lauded Siaya on its governance and positive indicators on the ease of doing business. Today, Siaya is ranked third as a county likely to pay its contractors, while the Anti-Corruption Commission also has ranked us high as a county where you are likely to be asked for a bribe. Orengo orwako johala kod joket mwandu e kaunti ma Siaya kalure kod rekod margi maber e thiro weche mag kwayo mit bilie kaachiel kod chulo contractors mag e wang' sa. Chris Owino, Ramogi TV. Siaya wadhi nyime kama miche mag jowuoth nomoko e apaya maduong' ma Nakuru, Nairobi, otieno manyoro kalure kod dhungruok mar geche machiegni kod Gilgil Way Bridge. Derepe mane temo wuok nomedo ketho ka koro onge kaka ne ginyalo sudo. Giwacho ni dhungruok no nobiro kalure kod nyasi mar NYS mane otimore odiochieng' manyoro. Jomoko kara joma omoko e apaya kwayo piny owacho mondo kas loso apaya mar Ironi Mau Summit mabiro konyo e dhungruok makinde eka mondo apaya obed thuolo. Ukiangalia magari zimesimama hapa na nilikuwa ninaenda Kampala na pia nimetoka upande wa Longonot, tuko magari zimewekwa kando nini, nikafikiri labda ni checkmate hizi za NTSA, kumbe sio hiyo checkmate, kumbe ni barabara ime nini na jam. Sijui kama ni kwa Way Bridge hapa mbele ama sijaelewa ni wapi. Juu kutoka hapa na Nakuru kwenda mpaka Thika kunaye alitoka hapa alifika Giri saa 2 na amefika saa 10 Thika. Sasa ningeomba serikali itupanulie hii njia fenye wanasema wanapanua juu hii inaweza atafanya mtu alale juu ya hana pesa. Tulikuwa na matanga, tulikuwa tunazindikisha rafiki yetu kwenda pande ya Kisumu, Siaya County, mahali inaitwa Asembo. So tumekuwa held kwa traffic for like 3 hours now na imekuwa very hectic na tunaona Kenyans wako stranded, wasafiri wako stranded, kila mtu. Si tumeshuka, tumekaa nje, tumechoka. So tunaomba sana, tuna plead na government iweke swift mode kuweze kukuwa na hizi channels za hizi trailers. Tukifika hapa tumepata jam, hakuna chakula, tunafanya kazi ya kukula lollipop na sweets, hatushibi, hakuna hata maloji mahali watu wanalala. Sasa hata giza ikiingia tutafanya aje hapa barabara?
Wuoth anonge Korea apaya maduong' mangong Nairobi kuom seche bura onyango makawuono tok Jumatatu bago ng'anyo ka giseyo obila magiwacho ni sandogi ma en tok wachore ni obila nogoyo moeny achiel kuom manamba matiyo apayano tok remi asoya. Jonyamburko go osingo ni ok gibi chiwo ne obila asoya chakre kawuono. E kar saa 2 okinyi ma emane chal mar apaya mawuok Ngong kochopo Nairobi. Weg nyamburko notiyo kod nyamburko magi e geng' apaya ni e kar stage mar Prestige gima nochweyo chungo chenro duto mag apaya ni. Odiochieng' tulu apaya ni masiko ga kawo dich kalore kod jowuoth mathoth matiyo kode ne onge nyamburko moro amora mano yiene luwe. Kuom mano jowuoth ne chuno mondo loro wuothi kata manyo apiko mondo chopgi kuonde mane gidhiye. Wachore ni obila nomako achiel kuom manamba matie sako mar Intersako mag nyamburko mating'o jowuoth modak Dagoretti kendo sande kapok oweye kod hinyruok maricho. 3 days ago tulishikangu hapa Prestige hapa. Kuna askari mwenye alikuja hapo hakuwa na uniform, sikuwa namjua. Tukaanza kupishana na yeye kupishana. Ila mambo ya kupishana askari mwenzake akakuja. Akanipiga kofi. Akaanza kuniweka pingu. Kuambikia asubuhi ya mapema ya Thursday kupika kwa police station nilipata kama mambo iko tofauti kwa mume wangu na nilistuka sana. Kufika hapo nikauliza ni nini mbaya juu nilipata mwenye alikuwa anafanya na yeye kazi. Nikamuuliza ni nini mbaya, akaniambia ndio huyo bwana wako amelala hapo chini na sichui ni nini memfanyikia. En gimano wangoye jotich mag nyamburko matiyo kod apaya ni gimano miyo giwuok oko mar bago ng'anyo ka gikwedo wach makamano. Tulipofika kwa station tulipata akiwa hali mahututi, hakuwa anapumua, alikuwa na nose bleed. Then tuka initiate process akapelekwa Kenyatta hospitali. Thereafter we came back to seek more clarity on the issue. Tuka have a meeting in OCS. Tukaulizia OB number under which he was booked. The OCS was very rude. He said he cannot give us the OB number. Then we asked him at what point did he realize huyo mtu ako ameumia kiwango hicho. Akasema yeye alipata akiwa hivyo asubuhi na hezi sema saa, and if there is anything that we need sisi tuende kotini. Jonyamburko ge ywak ni obila siko dwaro asoya irgi kata obedo ni gitemo mar chopo kare dwaro duto mag chik. Upate mwingine hapo mbele anataka umpatie, ukimwambia umeshapea huyu anakushika juu anakuambia ati kwani yeye ana tumbo. Sasa watu wametuchokesha sana na hana uniform. Kama unakula ukule na ujanja, sisi tunalea. Hiyo ndio ofisi yangu. We can't allow that in matatu industry. Surely we need to be treated with dignity and to be accorded at least support na government. Hatuwezi kuwa tuna operate hivi watu wetu wanachapwa na and then na ni kwa sababu hakupeana 50 bob. 50 bob na hatutapeana tena for the information. Hatutapeana hiyo pesa. Justify go out, tutawaambia waende nje wafanye job wapate hiyo pesa. Vile si tuna imagine you wake up at 5 alafu mtu akuja kupige because of 50 bob. That's what we've been experiencing. Actually tumekuwa tumenyamaza. The President of the Republic of Kenya the other day was addressing a member of parliament about corruption in the parliament, and there is outright bribery and the soliciting of corruption money from the matatu workers, which is not fair, and with the police. Imore kanyo nyaro chieng' wacho ni mosna minwa Dora Nyagem akiwa Nairobi Kayole Junction ero kama nainya Trevor Junior official bede wacho neno wakanyo eyo makare aneno ka ote omolo kanyo mosna minwa Dora nyaro chieng' asesomo ote kamano aneno kanyo ka Dr. La wacho kanyo na Mose Brenda ka intire Bonde School Amos ne Brenda Bonde School Mashadrak mawuok Bondo Town mosna Celestina Kinyi mama nakani Nyaola mano Melody kanyo elo ma omolo bina kawuok Nairobi Lakisama ero kama nya omolo an Walter Kech mosna Mary Wanyamba kanika Julu ero kamano mosna Diana Min Gift mawuok Wangaya Kogembo mayo Jode Jasidho Ngatura Koyo nyaka 2042 mosna Perita Kinyi kantire nyaka Cholo mano Trevor wacho kanyo ero aneno kanyo ote bende ka mara Emi wacho ni mosna joka Okirite Samuel, Alice and Nancy, Stephen Mboya, mosna mama na Joyce Mboya, kod Thomas Mboya, and Olvin, aneni kantie Nairobi Kairo kamano,
Ananoka ote thothka mosna pin number mara ritanya uyoma kanin tulele narok maomolo Elija kawok Nairobi la kisama mosna perita mano ote maparoni ya sasa mukanyo viwa toneno wakaite sio kimau Ramogi met maratari Amuromos ne baba na James Obondi Mae Bramwell Nyathine erokamano kom oteman akamano Mosanbe Mondawin Maber Mano Alexandra and Lawrence Abotska and Kuwait Mosna Wadwa Ken James Okoth Gianko na Samson Okeyo Marakanam erokamano nyanya kwa Ramogi gin ote mathoth ma okanyal tieko somo gi thuloni karakamano wakawiyo machuki kidhima bor weche manyien pod nyime. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jarikni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Niendi tarik pradik dwe mar aboro igani rieny mag techete ochomo Carnival Simba Saloon. The back and forth rumba edition. Engol mar rumba mamor bang moro, yani the ultimate rumba party. Chak nyasi niendi chon gi roga roga chakre saa 8 mar odiechieng'. Casto tiedero bro chakore saa 10 mamidhiambo gi live performance mibiro yokni koda the Les Wanyika Band, Bana Mazembe, kanyakla koda mix malieta malive mibiro mi koda DJ Matosi Buor gi DJ Marwa mar Ramogi TV kod Citizen TV DJ Vic. Chop gi nyadhi ka irwako lepi ma gold kachiel koda marating ilos sigana ma wiyi ok na wil godo e seche ma iromo gi osiepe e ngolo mok rum nyaka che. Ka utiko sani kokalo e ticketsasa.com. And we can feel it. We can feel this thing.
Raboroni, warwaki modiriuri kodwa e injili ngima. Kawadhialo Camp Meeting 2025. Thuond wach en kik chunyu parre. Wabiro puonjore gik mathoth kaka puonj muma maler, rito ngima joot kod thieth. Kikibari, wabobedo kod jotich Nyasaye mabiro wuotho kodwa nyaka giko mar nyasini. Saw mar kiche en mich nikech en gweth makende ma Nyasaye miyowa mondo wakawe okang' makende mar pare mondo kik wiwa wil kode. Warwako ute e Camp Meeting 2025. Kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo piny owacho jiwo 10 counties mondo kete mbui kata lony manyasani mwandu duto mekgi kaka yo mar konyo chopo kare lek mag tiyo gi lony manyasani e thurka e ng'eyo nonro mag mwandu jopiny. Magi ne oyangi kod jagoro mogirore migawo mochung'ne mwandu mag oganda kod rito nyinyo mano Cyril Odede mawacho ni ochopo kama koro 10 counties nyaka chiw nonro mag IFMIS kaka yo mar rito nonro mag oganda kendo kano makare nonro mag romb mwandu magin godo. Kolero ni ma en kalore gi dwaro mar pen chike namba 149 mag arita mag omenda kod mwandu jopiny. Jatelo no owacho ni kinde mane ochiw mar kawo okang' makamano iko omenda mar 2026-27 osechakore. To the roads under your jurisdiction, it is important to place your efforts in the broader context of our national public finance reforms. The journey you are embarking on is one that the national government has already traveled. The rollout of IFMIS fixed asset module. And currently, all state departments have uploaded their assets data. This has been instrumental in enhancing accountability and transparency in the management of national government assets. We expect the same level of commitment and success at the county level. Why is this important? This is because secure ownership is the legal foundation upon which all effective asset management is built. And this is not to the counties alone. It goes up to national government. And the process has already started in national government. And I can assure you, as State Department, we are not going back. We must digitalize our asset register. Wadhi kaunti ma Migori kama kaunti no chako chenro mar keto kenge ma opogore mar bedo e thuolo maber mar yudo omenda maromo shillings $375 ma idhi chiw kod bengi mar piny ngima ne moko kuom counties ma ochopo rang'iny madwarore e weche mag choko omenda. Kaka George malero mae gitimo kokalo bero chenro magi mopogore kalore kod chike mag yudo omenda ni. E bwo chenro ni ma isiro kod bengi no mar piny mangima motis kaka Kenya Devolution Support Program, counties ma oting'o Migori idwaro mondo koro chopi rang'iny ma opogore e ndiko jotich mantie kod lony makare, tiyo kod omenda jopiny e yo mowinjore kaachiel kod mamoko eka giyudi omenda maromo $375 kawuok kuom bengi mar piny mangima. Do not automatically access the resources, but they're expected to undertake the reforms to be able to access institutional level grants and also the service delivery, which is supposed to support in undertaking selected projects that the counties are going to prioritize. This program is having two phases or level. The first level is strengthening the system of government management and more so on the revenue collection.
Margaret Gidhiny Meteorogno mar Kenya Devolution Support Program wach ni chendone geto jiwo yore ma itayogo counties mondo dongruok koro chop ne japiny e yo mowinjore. This program is supposed to incentivize counties to undertake reforms in finance and expenditure management, in human resource and performance, and also ensuring prudent use of resources. Bengi mar piny mangima miyo counties moting'o mano ma Migori omenda maro milion 37.5 mar tiego jotich, loso chik madwarore mondo dongruok rodhi makare counties, neno ni oketi okenge mabeyo maneno ni chenrogo mag dongruok otim kaluwore kod dwaro mag jopiny kod mamoko. Grant mar World Bank no obire phases ariyo. Mokwongo dhi bedo milion 37.5. Mano iluongo ni level mokwongo. En miloso go ground mondo ne ni joma tiyo nigi rieko maber mar tich minyalo luongo ni skills. Counties maromo 38 kuom counties 47 ma odhi chopo rang'iny madwarore ema dhi domenda maromo milion 375. If we do what they call minimum requirements, we will be able to qualify for the next phase, which now is infrastructural development. As a committee, we have a committee, technical committee, that are going to select one or two projects that will be able to be done to the completion. Jalup Governor ma Migori Joseph Mairi mane wuoyo bang' yawo yanga chenro mar tiego jotich ma county ma Migori e bwo chenro mar Kenya Devolution Support Program ne owacho ni county ma Migori e tielo mokwongo mar chenroni mane otimre kind higa mag 2013 nyaka 2022 ok ne ochopo rang'iny madwarore, gino mane omiyo bengi mar piny mangima ok ne omiyogi omenda kaka ne omimo kuom counties. In the previous government, they had this kind of program, but they didn't qualify to the next level because they never implemented what they call minimum requirements. So we have a responsibility as the county government to ensure that we meet the minimum requirement, which are capacity building, strengthening the systems, and mostly to ensure the systems are transparent and accountable. E bwo chenro ni mar Kenya Devolution Support Program, bengi mar piny mangima geto tego counties e yore mag tiyo kod omenda makare, nywando pach jopiny e chenrogo mag dongruok kod mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori wachomo kadho wadh nam chumbi kama jolony mag thieth onyiso luoro ni chenro mar chiwo thieth mar Universal Health Care kidekre mchopo kare kalore gi nok mar lakteche mokwako pacho ka. Kata kamano gipoyo okang' ma piny owacho okawo mar tiyo kanyakla gi riwruog lakteche mawuok e pinje maoko mar chiwo tiegruok ne jochiw thieth e rang'iny mamalo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jolony e weche mag thieth kuma bende laktache 15 mawuok e pacho ka ma yande dhi nyime kod yudo tiegruok e rang'iny mamalo ne osidhi. Kane giloso Mombasa, jolony go koni midhiero mapek masani okwako sekta mar thieth en nok mag laktache midendo ni physicians mikoni gin 400 kende e Kenya mangima. Kiangalia viwango vya physician wale ambao tuko nao, kila physician mmoja anaweza tibu wagonjwa 10,000 ambao hata hairuhusiwi katika WHO. Ndio tukaamua tushikane na hawa watu wa Royal College of Physician tuwaelezee tatizo letu liko wapi na wanaweza tusaidia vipi. We want to thank the Kenyan government because they have allowed an extra college, a college without boundaries, so that we can increase the number of physicians. So to the Kenyan population, be assured that wherever you are in the country, we are training the general practitioners to be physicians so that you do not have to travel to the main towns just to receive specialized care. Midhiero mar onge mag thieth makare e ute thieth manie kor gwenge gikoni kidek yudo lokruok to chutho kaluwore gi chenro masani dhi nyime mar tiego laktache thieth e rang'iny mamalo. And we have graduated 15 physicians in this region who are training at the site that they normally work. This is a big milestone for us because this is the largest conference hosted by ExaCorp since its inception, and we look forward to total government support for this program because the physicians are training in their local where they work from. Kiangalia tulikuwa kuna ile twaita Universal Health Care ambao kama sahihi utaona wagonjwa wanaambiwa wengine waende level 4, wengine level 3,
Lakini ukiangalia shida pahali iko katika level 3, level 4, huna mhudumu ambaye amefika kiwango kile ambacho cha consultant level. Kwa sababu gani? Huku juu wenyewe hawako wengi. Lakini ukiangalia hii program, watu wakianza kuwa wengi katika level 5, inabidi wengine uwashukishe waende level 4. Watu wakikuwa wengi katika level 4 na washukisha waende 3. Kwa hivyo primary health care inaanzia chini. Kata kamano, gikwayo piny owacho mondo mi omed kwan omenda mageto kedo gi tuoche ma ok landre midendo ni non-communicable diseases mikoni sani koro juko nyaka rowere kopogore gi kinde machon ma tuochego ne thoro mana mako jodongo. Prevalence of pre-hypertension, pre-diabetes in people as young as 15 years is actually on the rise. So we are seeing NCDs occurring at a much earlier age. So where we are seeing this disease occurring at the age of 60, it's now not uncommon to find someone with diabetes, hypertension at the age of 30. So there must be regulation and policy to ensure that we have proper food labeling. Diabetes and hypertension has been linked to cancer. Now we are finding that patients who have had HIV are now living longer and developing the non-communicable diseases. And that's why we are joining hands together. Let's try and see if we can convince Treasury to change some of that budget towards non-communicable diseases, screening and management. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kapodwa na mana kadha wadham chumbieni bad migao mochungne gedo maga paya kura okoni cheno mar Kongo apaya ma Links Road e Nyali Mombasa biro rumo e thuolo ma oko kale dweche adek. Midusa John Kipkegut mochungne Kongo apaya no mane okethore kalore gi pi magudore okoni sane giketo dundu mag tero pi taka kaachiel kod oloko mabiro mono pi gudore alwora no. Olero ni gombo margi en keto dundu matero pi nyaka inam to kata kamano omenda maromo shillings bilion 64 ma piny owacho ne oketo thenge ne gedo ok nyal romo chwalo pi oula nyaka inam. Chenro mar Kongo apaya no ne ochakore jumbe ariyo mosekalo. We are elevating the section using pipe culverts. We have several vertical drains along the road. Now the vertical drains will be used as a seepage area where this water will penetrate after doing the culverts. Now to protect our road also for motorability throughout the year. And then again, we have a PBC aspect that we maintain the whole road throughout the year for 12 months for the whole section. That is 7.5 kilometers. Nyali Center to Lights. The amount of water, or the volume of water that is being generated from this development are so huge that eventually will flood this section. So that is an impediment. Now, according to that, now we have the challenge of funding, that for us, we could have taken these waters to the sea. Problem is funding. The amount of money that we have cannot allow us to take the water to the sea. We will take maximum 3 months. Kabi mochungne keyo pi ne jopiny kod rango weche mag minyaga e kaunti ma Homa Bay ogolo siem ne weg udi ma oketo pige mochido kod mago mag mijaga ma wuok e utegi mol kuonde ma ok owinjore e kuonde dak mopogore ma yudore e boma ma Homa Bay. Jatatije maduong' mar Homa Wasco Thomas Nyonje ochiwo siem kalore kod ywak ma jopiny goyo e wi pige mochido go. Okoni sani koro gitiyo gi NEMA kod migawo mochung'ne ler kod ngima oganda maneno ni okaw chike ne weg udigo makeyo pige minyaga kendo lila alwora. E state ma Homa Bay ka area machalo kaka Sofia, Shauri Yako, parts of Makongeni and kata mana Kapita. Ji mang'eny, landlords mang'eny nigi chope. To kendo chope gigi tiyo gi pi. But in that general area, you don't need landlords mang'eny or co-connect their toilets and all sewer lines to our manhole and drainage mar waste. So waste gidhi gi tucho udundu koa e chopegi to dhi mol into open drain. Koro gigi bedo collected nikech ka ng'ani otimo ma e landine, ng'ato otimo mache landine, ng'at machielo otimo kamano, gigi kochokore. To imagine 75% mar 2,000 cubic meters mar pi olokore aora. So landlords nyaka bed joma kare. Dichuno ni landlords otudre gi Homa Wasco mondo mi wakonygi keto alwora maler e kuonde ma gidake. Mane gima nyaka koro gitim. To ma ok
anyalo wacho ni ok wadhi bembeleza. Adhi tudora gi jo public health, adhi tudora gi jo NEMA, nyaka koro wawuoth collectively, nikech sama nyaldiemo wuok to dhi affect oganda mar Homabay mangima. Nyakaramogi ochako kawiyo machielo kapok oduoko da weche tuke. Aneno ka Elizabeth wacho ni an Elizabeth Owandho, mosna minwa Judith Owandho, owadwa Caleb Joshua, Rachel Kagen Uyoma Kokwiri, erokamano ahinya mosna Pauline Jaoda kani omedo nyalenya mano Silo Olawe, mosna mama Gaudensia Saoke kod Becky Nyarnyera, mano Fred Makonyango wacho kamano, mosna Janet Nyakwar Nyar Ojuang ka en Dandora, mosna jo Uyoma Rebel te, mano kanyo Alexandria wacho kamano, mosna mama ma Josephine ka wuok Rakwaro, mano Jovil Stephanie, mosna mama na mama Wilfrida ma Asembo Kanyigoro, mos owuok kuom Nelly Nyare Machogo ka wuok Nairobi, mosna mama na Roslyn Auma Kaya Makalda ko wuor erokamano ahinya Anjen ka wuok Aero, amoso jo First Baptist Church Chemelil, awinji maler kabisa. Mosna mama na Marcela Ogola Onyango, Musa Joana kod jo waumi duto te, erokamano ahinya mosna Jaoda Maero Salin ama kani Mombasa Kennedy Otieno. Nyakaramogi wadhi yweyo waduogi weche mag tuke. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. We say no to overlapping, no alcohol when driving. Say no nyudo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia mimi giere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo katno. Arrivo lotana ka kwa iwoda. Mama. Kichunga rusuni. Unaweza kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama skiza chini yako. All you need to do is to dial star 811 star 343 hash. Asante.
machiegni paw tuke e lap ma Moi Stadium Kasarani biro bago finals mag tuke chano odiochieng' makiny. Tugo mabiro chakore sa 12 mar midhiambo. Tim mar Morocco miluongo ni Atlas Lions mabende ne nitiere e group A kaachiel gi tim mar Harambee Stars biro rakore gi tim mar Madagascar mabende ne othicho Harambee Stars oko e tielo mar quarter finals. Morocco nong'ado tiko mar finals bang' loyo tim mar Senegal e quarter finals ka Madagascar noloyo tim mar Sudan. Morocco getoka okombe no kuom thuolo mar adek e kinde ma Madagascar biro manyo kombe margi mokwongo e tukegi mag CHAN. Telo mogik mar lig maduong' mar rugby National 7 Circuit Kabeberi Sevens ibiro bagi e boma Nairobi e alap mar RFUA grounds e kinde tarik 5 nyaka 7 dwe manyien. Joloch biro yudo mich mogundho tok kambi loso kong'o mar Kenya Breweries Limited keto omenda maromo milion 3 ne tielo mar Kabeberi. Tim mar Mwamba RFC osingone joera tuke mapek e ndalo 3 ma ibiro bagi tuke gi e lap mar RFUA grounds. KCB RFC momako thuolo mokwongo e chung' mar timbe nitiere pool A kaachiel gi Nakuru RFC. Min Machine gi Mombasa RFC. Pool B nigi joloch tielo ma Embu Strathmore Leos, Kenya Harlequins, Mwamba RFC gi Impala RFC. Kawadhi nyime ni bang' bedo gi duoko marach kendo thich gi oko e tuke volleyball mag World Championships madhi nyime piny mar Thailand, team manager mar Wakeini Malkia Strikers John Oronje olero jotugo mane oweyo oko motelo ne tukegi pod ibiro mi thuolo mar tugo ne Kenya. Oronje mabende en jagoro mar riwruok matayo tuke mag volleyball pachoka olero ni jotugo mane oweyo oko kendo nigi lony mar ariya kama oting'o Sharon Chepchumba, Masi Moim, Triza Atuka, Leonida Kasaya, Libero Agrippina kaachiel gi Edith Wissa duto pod biro yudo thuolo e tim Kenya motelo ne tuke mabiro. Dwaro bende nitiere matiyo gi lony manyasani e bero tuke mag volleyball kaka yorno mar bedo rang'iny ma pinje mamoko nitiere. It was only a way of also having transition, which of course it's very difficult for you and I know that transition is normally very difficult. But we thank God that these girls have given it all. They had what it takes to be at this very big stage, and even beating Vietnam, that was a plus to them. And as Kenya Volleyball Federation, we are happy. So far, so good. Loch mokalo e tuke mag UEFA Champions League, Paris Saint-Germain biro rakore gi Bayern Munich gi Barcelona e kinde ma joloch nyadi 15 Real Madrid biro tugo gi Manchester City gi Liverpool. PSG biro tugo gi Tottenham, Newcastle, Atlanta gi Bayern e group machielo. Real Madrid biro tugo gi Manchester City, Liverpool gi Juventus. Liverpool bende biro rakore gi Inter Milan, Atletico gi Eintracht Frankfurt, ka Bayern biro tugo gi Arsenal kaachiel gi Chelsea. Inter Milan biro bago tugo ne Liverpool gi Arsenal ka gibiro dhi rakore gi Borussia Dortmund gi Atletico. Barcelona biro bago tugo ne PSG kapok gidhi alap ma Stamford Bridge tugo gi Chelsea. Real and travel to Juventus from pot 3. Liverpool. The opponents in pot 2, 3 and 4. Eintracht Frankfurt from pot 2. PSV Eindhoven at home and Olympique Marseille away from pot 3. Barcelona. This time it is FC